Great. Okay. I'm really happy to be here today. My name is Lynda Canнінгем. I have happened to specialize in complex trauma, especially with Sandplay over the years. Don't know how that happened, but those are the clients who came to me. Я рада з усіма вами познайомитись. Я одразу представлюсь, я Лінда Каннінгем, і сталося так, що я спеціалізуюся на питанні комплексної травми і, зокрема, застосування методу Sandplay в роботі з такими випадками. Не знаю навіть, як так сталося, але виходило так, що рік з року саме такі пацієнти до мене зверталися. So we're going to be talking about trauma and Sandplay and how Sandplay is so effective in healing trauma. Тож я збираюся говорити про травму, про Sandplay і як і чому метод Sandplay настільки ефективний в роботі з травмою. I think we also need other tools to work with trauma, that Sandplay alone might not be enough for some clients. Також вважаю, що нам потрібні інші інструменти для роботи з травмою. Sandplay, лише тільки Sandplay, цього буде недостатньо, особливо для деяких клієнтів. But that applies mostly to adults. I think with children, Sandplay is a wonderful way to go, and they can work in the sand and just play right through their trauma. Утім, це більше стосується дорослих пацієнтів. Що ж до роботи з дітьми, я думаю, що Sandplay метод, його цілком достатньо, вони можуть і гратися, і одночасно опрацьовувати і проходити свій травматичний досвід. So with that, let's just begin. And how about if we take a break at 7:15 your time? І тоді, напевно, ми будемо потроху починати. Я пропоную зробити перерву о 7:15 за Києвом. Yeah, okay. All right, I'm going to share the screen. Тоді я перейду до презентації. All right, so working with trauma in Sandplay. I have this image that I always use at the beginning of a trauma presentation. Отже, робота з травмою в методі Sandplay. Я використовую це зображення, цей образ, який я завжди використовую, коли починаю говорити про травму. So I'd like you to just feel your way into the image and feel how this image resonates with you. Я хочу вас попросити відчути цей образ, ніби вмислитись, вбудуватися в нього і подивитися, як він вам відгукується. I find with trauma there are four territories in the psyche that we might come across. Я дуже прошу. Отже, коли ми говоримо про роботу з травмою, ми говоримо про 4, можна сказати, території чи зони психіки, які залучаються до цієї роботи. The first is symbolized by this area here, the lower cracked, dry earth. Перша зона або територія, її символізує нижня частина цієї картинки. Це така суха, висушена, така потріскана земля. We see that the soil is dry and fractured. Ми бачимо, що ґрунт сухий і потрісканий. And it's barren. And this territory in the psyche can feel very barren. І висушений такий. І ця територія, про яку я говорю, територія в психічному, може також відчуватися дуже висушеною. And then we have this territory, the second layer, where it's dark and foreboding and scary. І далі наступна територія трохи вище на цьому зображенні, де темно, де таке зловісне територія і страшно. And then we have the area where hope comes in and there's color again. І далі наступна територія, тут з'являється надія, з'являється колір. And that territory moves into what I call the numinous field,
the experiences of awe that bring us back to our core. І далі вища територія, те, що я називаю нумінозним, це переживання такого благоговіння, яке приводить нас, дозволяє нам знову контактувати зі своїм ядровим центром. So we're going to be mostly talking about these two territories, the cracked and barren area and the scary area. Потім ми з вами будемо переважно говорити про ці дві нижні території, про потріскану і висушену, і про страшну моторошну. So in the cracked and barren area here, we find images in the sand tray that are dry and incohesive. They don't make sense. І висушена територія і потріскана, вона у пісочниці часто відображається тими образами чи фігурами, які є, або картинами, які є такими сухими і незв'язними, які не дуже складаються в щось таке, що має сенс. And in this territory of the psyche, we find scary, terrifying, even horrifying images that might even vicariously traumatize the therapist. Тоді як на цій території ми часто виявляємо образи і фігури, які є страшними, навіть жахливими, і які часто або іноді можуть навіть викликати у терапевта вікарну або вторинну травму. So the most important thing in trauma work, I find, is to keep myself calm. Отже, найважливіше, що я для себе вивела, працюючи з травмою, це в цій роботі залишатися спокійною. So I've asked you all to bring a nurturing figure or an image that is nurturing to you. So I'd like you to take your nurturing figure and just hold it and just really look at it and breathe in the energy of nurturing and calm. І я попрошу вас уявити або взяти ту фігурку, той образ, який дає вам, який вас підтримує, є для вас підтримуючий, який вас заспокоює, і попробувати побути з нею, зосередитись на неї за допомогою її і спробувати заспокоїтись. It's important to have an image in our minds of calm and nurturance as we do this work. Тому що коли ми здійснюємо цю роботу, нам важливо, щоб у нас усередині був образ, який нас заспокоює і підживлює, підтримує. So keep your figure there where you can see it. Keep it close to you, and we will go on. Візьміть цю фігурку, поставте її так, щоб ви її могли бачити десь недалеко від себе, а ми тим часом будемо продовжувати. So first, let's just define trauma and kind of look at the different names. So I'm calling it complex trauma, but it might also be called in different circles developmental trauma, early relational trauma, preverbal trauma, and that all leads to what Kolff called a rupture in the mother-child unity. І почнемо з визначень, що ми називаємо травмою і які терміни ми використовуємо. Я переважно говорю про явище комплексної травми, але це явище також можна називати травмою розвитку, травмою ранніх стосунків, довербальною травмою. І все це призводить до того, що Колф називає розривом єдності матері та дитини. So notice that I have not mentioned war trauma. Зверніть увагу, що я не згадала травму війни. I have not worked with that. So you are working with some kinds of trauma that might be slightly different. I'm sure you run into these kinds of trauma as well, but you are dealing with a whole different immediate. Я не мала досвіду роботи з воєнною травмою, і, напевно, той досвід, який ви зараз маєте і матимете, він буде дещо відрізнятися. Хоча, звісно, ви стикаєтеся з цими видами травми, що описані на слайді також. Утім, зараз ви безпосередньо взаємодієте з досвідом безпосереднього переживання тут і зараз травми.
But I think the territory of trauma in the psyche is the same, and the way we work in Sandplay is the same. Потім мені здається, що територія травми у психічному лишається тією самою. І, відповідно, ті методи, те, як ми працюємо у методі Sandplay з травмою, також не змінюються. And we're going to, in particular, be looking at the rupture in the mother-child unity, which is an internalized image that is acquired developmentally when things go well in development. І, зокрема, ми будемо зосереджуватись на явищі розриву єдності матері та дитини, тому що єдність матері та дитини – це той образ, який інтерналізується у процесі розвитку, якщо цей процес відбувається добре. So with trauma, any kind of trauma, that inner image of security and safety and trust gets blasted apart. Утім, у ситуації травми, будь-якої травми, такий внутрішній образ безпеки і довіри, він просто вибухає, розривається, знищується. So trauma is any event that overwhelms the central nervous system and the mind, and which a person is incapable of assimilating and integrating into his or her daily life. Отже, травма – це будь-яка подія, що перевантажує центральну нервову систему та свідомість, і яку людина не в змозі асимілювати й інтегрувати до свого повсякденного життя. So if we as therapists can keep our own nervous systems calm, we can help to co-regulate with the client. We can help calm their nervous system just by being a calm presence for them. І якщо нам, як терапевтам, вдається зберігати спокій своєї нервової системи, ми сумісно співрегулюємо стан пацієнта. Тобто саме перебування з терапевтом, який поруч, який спокійний, допомагає і заспокоїтись пацієнту. So complex trauma, according to Donald Kalshed, who's a Jungian, Комплексна травма за Дональдом Калшедом, юнгіанським терапевтом. is made up of cumulative experiences that cause the child unbearable psychic pain or anxiety, including unmet dependency needs, abuse, and neglect. За ним комплексна травма включає накопичуваний досвід, який викликає у дитини нестерпний психічний біль або тривогу, включаючи незадоволені потреби залежності, жорстоке поводження, нехтування. So these may be experienced as primitive agonies or unnameable dread or unthinkable experiences, experiences that cannot be thought about and cannot be felt. І цей досвід може переживатися як первісні муки, жах, який не можна назвати, немислімі переживання, тобто переживання, про які не можна ні сказати, ні помислити. In complex trauma, self-experience is fractured. It's just fractured. За комплексної травми в цій ситуації порушується самосприйняття, просто розривається, розбивається. And here we are in this territory of fractured earth. І тоді ми опиняємося на цій території такої фрагментованого ґрунту. So we see that trauma is really a chronic disruption of connectedness. Отже, ми розуміємо, що травма – це хронічний розрив зв'язаності. And that means a disruption of connectedness inside ourselves and between ourselves and others as well. І це описує як хронічний розрив зв'язаності всередині нас самих, так і зовні, між нами і іншими. And we can see this disruption of connectedness in the sand tray. І ми можемо бачити, спостерігати такий розрив зв'язаності і у пісочниці. And we can also see it begin to get connected up again and heal and integrate.
І коли ми це бачимо, ми також маємо можливість працювати над тим, щоб знову відновлювати зв'язаність і таким чином прагнути зцілення. So in the moment of trauma, bits and pieces of self-experience are split off into implicit realms. Отже, у момент травми уламки самосприйняття відщеплюються в імпліцитні сфери. Peter Levine calls this SIBAM, just an acronym, SIBAM. А Пітер Левін використовує абревіатуру SIBAM, абревіатуру англійськими літерами. And SIBAM stands for sensation, image, behavior, affect, and meaning. І ця абревіатура розшифровується наступним чином: відчуття, образ, поведінка, афект, смисл. And he teaches us that at the moment of trauma, sensation and image and behavior and affect and meaning are split off and dissociated. They're no longer combined in a self-experience. They are fractured and dissociated. І він каже про те, що у момент травми відчуття, образ, поведінка, афект і смисл відщеплюються і дисоціюються. Тобто вони вже не існують як щось зв'язане, як щось цільне у контексті самосприйняття. Відбувається процес дисоціації і фрагментації. So a main part of our job as therapists is to help bring those different aspects of self-experience back into the core self or the ego and help them be integrated. І основна наша задача як терапевтів у цьому випадку – це знову залучити, зібрати всі ці аспекти самосприйняття разом у его або у корневе «я» і їх знову інтегрувати. And we can see this happen in the images in the Sandplay. І ми можемо спостерігати, як це відбувається в пісочних картинах. We can also feel it in the relational field, which I'll speak to later. Ми також можемо це відчувати у полі стосунків. Про це я буду говорити пізніше. So Sandplay is really, I think, one of the ideal methods for healing trauma. І я дійсно вважаю, що Sandplay – це один з ідеальних методів, які застосовані для зцілення травми. So we know that one requirement, the first requirement in working with trauma is that the person has to be stabilized. Ми знаємо, що коли ми працюємо з травмою, одна з перших і основних вимог – це стабілізація людини. And so Sandplay actually helps to stabilize most clients. Sandplay насправді допомагає стабілізувати більшість клієнтів. There's something about moving the sand. It's soothing. We hear the sounds. The body is being used. Even just moving the sand can help stabilize a client. Це пов'язано якось із взаємодією з піском. Це те, що заспокоює, це те, що залучає тіло, і навіть сама взаємодія з піском допомагає стабілізувати клієнта. We also know that in order to do trauma work, the client needs to experience safety and security and feel in control. Також ми знаємо, що для того, щоб працювати з травмою, необхідно забезпечити безпечний простір і відчуття клієнтам контролю. And Sandplay provides this. The idea of the free and protected space, the idea of the therapist, generous empathic attunement, and the client chooses what they do in the sand or whether they even use Sandplay. І Sandplay пропонує усе це. Він пропонує вільний і захищений простір, а також таке готовність, щедре, емпатичне налаштування, установку терапевта. І також клієнт може обирати, що він хоче робити з піском, і чи він взагалі хоче взаємодіяти з піском. So the client chooses whether or not to move the sand,
whether or not to add water, which figures to use, or whether to use figures at all. І клієнт сам робить вибір, чи пересувати, якось переміщати пісок, чи додавати воду, які фігурки використовувати, чи взагалі використовувати фігурки на піску. And in Sandplay, as you know, we do not give instructions. We say, let's see what your hands have to say, or make whatever you like in the sand. The client is in complete control. І також, як ви знаєте, у методі Sandplay ми не даємо інструкції. Ми можемо сказати, давайте подивимося, що захочуть сказати ваші руки, чи що б ви хотіли зробити в піску, і весь процес залишається під контролем пацієнта. So, given the right conditions, the psyche is self-healing. Отже, якщо створено належні умови, психіка тоді самовідновлюється, самозцілюється в цьому процесі. And that is according to Carl Jung and also Dora Kolf. Про це писав і Юнг, і Дора Калф. And given the right conditions, Sandplay is just an ideal method for integrating trauma for those people who are interested in doing it. Знову ж таки, за ідеальних умов, Sandplay – це чудовий метод для інтеграції травми для тих, хто зацікавлений у цьому. Sandplay is not for everybody, especially if you're working with adults. Some adults are not interested in doing Sandplay. Тому що Sandplay підходить не кожному, особливо якщо ви працюєте з дорослими пацієнтами, деякі дорослі не зацікавлені в тому, щоб займатися Sandplay. And then we need to have other tools to work with their trauma. Тоді нам можуть знадобитися інші інструменти, щоб працювати з їхньою травмою. So, how does Sandplay integrate? Why is Sandplay such an ideal method for integrating trauma? Отже, як відбувається інтеграція? Чому ми кажемо, що Sandplay – такий ідеальний метод для інтеграції травми? Well, Sandplay provides safety. That's the number one thing. Absolute safety. Sandplay забезпечує безпеку, і це номер один. Це про абсолютну безпеку. So this is about the free and protected space, the therapist's holding of the space, the therapist providing freedom with boundaries. Тобто це про вільний і захищений простір, про холдинг з боку терапевта і про те, що терапевт дає свободу, але також встановлює кордони. Sandplay also works in the body. We know that trauma is lodged in the body. It's not in the mind. It's in the body. And when clients get up and move the sand and walk to the shelves, they're using their body. Також Sandplay – це метод, який задіює тіло. Він передбачає роботу тіла. А ми знаємо, що травма, вона оселяється, ніби інтегрується саме в тілі. Не в свідомості, не в розумі, а в тілі. І коли пацієнт підходить до пісочниці, іде до поличок з фігурками, щось робить у пісочниці, це робота тіла. Sandplay involves play. And we know that play brings together conscious and unconscious in a way that integrates, that a conversation can be happening between conscious and unconscious, where before that had been cut off. Також Sandplay – це про гру, а ми знаємо, що гра – це те, що допомагає взаємодіяти свідомому і несвідомому. В процесі гри відбувається таке спілкування, взаємодія між свідомим і несвідомим, і це також важливо в цьому процесі. And then we have the symbols. Each symbol holds many, many meanings. And when symbols are used, new meanings can come into the psyche and resonate. And in that way, symbols transform psychic energy. They transform the fracturedness, the stuckness.
І також йдеться про символи. Ми знаємо, що символи мають багато значень, і при взаємодії з символами можуть виникати, констелюватися нові смисли, нові значення у психіці, і це дозволяє трансформувати психіку і психічні процеси. And then we have what Dora Kolff called the synchronistic moment. І далі те, що Дора Кауф називали моментом синхронії. The synchronistic moment is when the client puts a symbolized version of their trauma in the tray, and both client and therapist get it or understand it in that moment, silently, maybe even unconsciously, and something changes inside the client. І це той момент, коли клієнт розміщає якийсь символ своєї травми у пісочниці, і терапевт і клієнт одночасно усвідомлюють це. Це відбувається тихо, в мовчанні, може навіть несвідомо, але це те, що таке спільне синхроністичне усвідомлення, це те, що змінює. And then we have the relational container, the clinical dyad. And Dan Siegel tells us that relationship is the most integrated force we have. І далі контейнер стосунків – це клінічна діада, і як Ден Сінгер каже, що стосунки – це найбільш інтегруючий інструмент, важіль, який ми маємо. So we have, some really integrative forces here at work. The relational container, play, which is extremely integrative, and that's why Sandplay works so well with children. We have the movement of the body, and we have symbols, all within a container of safety. І, отже, ми в цьому методі маємо контейнер стосунків і також гру, що є одним з найбільш інтегруючих елементів, і тому саме з дітьми цей метод працює так успішно. Ми маємо роботу з тілом, ми маємо покладання опертя на символи, і все це вміщено в безпечний контейнер Sandplay. So Sandplay heals trauma because it provides exposure as it integrates bits and pieces of the self. Отже, Sandplay зцілює травму, оскільки забезпечує вплив інтегруючої частинки самості, частинки «я». So exposure is when the client kind of relives the traumatic experience, but in a symbolic way, as they put a scene of their trauma in the tray. І вплив або exposure – це та ситуація, коли клієнт переживає нібито ситуацію своєї травми, але символічно, коли він чи вона розміщає відповідні образи в пісочниці. And remember that the client has complete control over what image they put in the tray. So the ego is monitoring, how much can I tolerate here? How much can I see without becoming more traumatized? І ми пам'ятаємо, що клієнт повністю контролює цей процес. І, отже, ті образи і контролює ті образи, які з'являються у пісочниці. А значить, его може за цим спостерігати і відмірювати, скільки я можу перенести, скільки я можу побачити не без повторної травматизації. So methods of working with trauma that provide only exposure without integration can actually be destructive. Утім, методи Such as CBT for trauma. Утім, методи, які орієнтовані тільки на таку відкриття, вплив травми на exposure, але не передбачають інтеграцію, можуть бути дуже травматичними. Наприклад, це застосування когнітивно-поведінкової терапії в ситуації травми. We really need to provide a method for integration when we do trauma work.
І коли ми працюємо із травмою, нам дуже важливо передбачити метод, спосіб інтеграції. So through all these different aspects, Sandplay integrates in all these different ways. І через усі ці різні аспекти Sandplay забезпечує інтеграцію через різні способи. The only other methods I know of that I actually work with that integrate as much as Sandplay would be EMDR and somatic work. І я знаю лише декілька інших методів, які можуть забезпечити такий самий рівень інтеграції, як Sandplay, це EMDR, це метод швидкого руху очей, да, і соматична робота. So there may be other methods that also integrate, but those are the ones I'm familiar with. And hopefully you have some methods that you know integrate as well as provide exposure to the trauma. Утім, звісно, можуть існувати і інші методи, можливо, вам також знайомі деякі методи, які орієнтовані не тільки на вплив, на exposure в роботі з травмою, але і передбачають частину інтеграції. So all of that said, sometimes we don't work immediately with exposure. Instead, we work with calming the nervous system through whatever methods we have. І при тому всьому часто ми не можемо одразу перейти до взаємодії з травмою. Часто нам треба спочатку зосередитися на тому, щоб заспокоїти нервову систему перед тим, як ми зможемо почати працювати з травмою. Sometimes this is as simple as asking a client to put their hand on their heart and breathe. Іноді це дуже просто, скажімо, попросити клієнта покласти руку на серце і дихати. This can be very powerful. As well as asking the client to find a nurturing symbol in the Sandplay collection. Це може бути дуже потужною вправою. Або попросити клієнта знайти у вашій колекції фігурок ту фігурку, яка буде підживлювати, підтримувати. Yeah. So these methods aren't Sandplay per se, but they're related to Sandplay. So we wouldn't do these in a Sandplay session, but asking a client just to begin by kind of centering and grounding, seeing what comes up, or asking them to choose a nurturing figure and then sit down and just talk about it. Those are extra methods to work with trauma. Це методи, які пов'язані з Sandplay'ем, утім, не є частиною методу Sandplay, і ми можемо починати роботу з того, щоб зробити вправи на те, щоб центруватися і заземлитися, і спробувати відстежити, що з'являється всередині, або запропонувати клієнту обрати таку підтримуючу фігурку і поговорити спочатку про неї. So I see that someone has a question. Someone had their hand up. Do you still have a question? Здається, у когось було питання, хтось піднімав руку. Чи є питання? Олеся Гончаренко піднімала руку. Чи у вас є питання, чи це випадково? So, it was Олеся, obviously, and Lydia Нема, checked. це випадково. Це No, випадково. it happened by chance, not Oh, unintentionally. Okay, well, are there any questions so far? Ну, в будь-якому разі, можливо, у когось є питання наразі. Okay, we'll go on. Тоді продовжимо. All right. So we're going to look at some trays. They give examples of these different territories of the psyche in trauma. Ми з вами подивимося приклади пісочниць, які є прикладами цих різних територій і тем травми. And I'm sure that you have seen trays like these in your practices. Я впевнена, що ви бачили такі пісочниці в вашій практиці. We will see trays that are barren, dry, disorganized, incohesive, jumbled, chaotic, flooded, or upsetting.
Ми побачимо пісочниці, пісочні картини, які видаються безплідними, сухими, неорганізованими, незв'язними, плутаними, хаотичними, затопленими, переповненими або засмучуючими. So I think our job as Sandplay therapists is to witness and resonate with the image and also remain calm and containing for the client. І мені здається, що наша робота як сендплей-терапевтів – це бути свідками того, що відбувається, і також приймати в себе і резонувати, відстежувати, наскільки вам резонує, відгукується те, що відбувається з клієнтом. Okay, so here's the first one. This tray is completely empty, except for this little tea set that was put here, and the little coffee pot is just tossed aside. So just resonate with this. Це абсолютно, як ви бачите, першу візьмемо картинку, абсолютно порожня пісочниця, лише невеличкий такий чайний набір ми маємо і чайник або для кави чайничок, який відкинутий в бік. Спробуйте, як відгукується відчути вам цей образ. So notice what you feel. Що ви відчуваєте, відстежте. Maybe we'll take a couple of responses. What do you experience with this tray? Може, хтось готовий поділитися коротко, speak up. що ви відчуваєте? Просто вмикайте мікрофон, кажіть. Я відчуваю отакий пісок, він мені виглядає як вода, але вода в бурному морі вже після бурі, але ще в хвилях, якби так. So the sand looks like water to me, as if it is stormy water, but the storm is over, and this is the kind of post effect of the storm. Okay. Yeah, one more. Мені хочеться сказати асоціацію, що загубленість. В мене асоціація загубленість. For me, the association is about being lost. Yes, yes. And it looks like Oksana, is that right? Я тут бачу скалу і такі гранітні скали. І зовсім не видно тих чайного сервіза, він загублений. І спочатку така, знаєте, від того, що я не побачила, що там, і не дочула, можливо, мені здались якісь звірки маленькі. Так як в мене це були гори, то якісь просто маленькі звірі там. For me, it looked like a rock made of granite, and this tea set is so unnoticeable. It is lost somewhere there. It is invisible. Before I heard, and since I couldn't see clearly, I thought those were some small animals because I was thinking about mountains. Yes, yes. With an image like this, it almost doesn't matter what is in it. It still gives us this feeling of loneliness and sadness and maybe desperation. На таких пісочних картинах не так і важливо часто, що там міститься на цьому маленькому шматочку, на маленькій території, тому що в будь-якому разі загалом картина справляє враження покинутості, одинокості, самотності, суму і, можливо, навіть відчаю. And we have two more hands up. I can't call on you because I can't read the names. І ще хто піднімав руку, не можна почитати українською, то прошу, кажіть. Добре. На цьому зображенні я бачу, начебто картину з піску. Вона в нижній половині. І я бачу, наче два ока, таке розмите лице. Чимось схоже мені на череп. А зверху цей
I see here a pattern on this sand, somehow closer to the bottom. I see two eyes, and all in all, it looks like skull. Yes. А в верхній частині я бачу цей сервіз, але він занесений піском. Це так нібито про час, який виринає, можливо, це спогад про якусь сімейну традицію, можливо, це про втрату або сварку, про неможливість продовжити якусь про сімейну традицію, яка, можливо, виринає зі спогаду і неможливо до неї повернутися. And that tea set, it is covered with sand, and it is as if something that is covered with time somewhere long ago in time, a memory of some family tradition maybe that is lost, maybe there was a fight and some separation. So it is a family tradition to me that one cannot go back to. Yes. Okay. So we've got 5 people with their hands up. So would you, I'm sorry, we won't have time. I have a lot of trays to show you. So would you put your response in chat so we can all see it? І я бачу, ще люди піднімають руки, втім у мене ще багато картинок, які я хотіла б з вами обговорити. Можливо, ви напишете в чаті, щоб ми могли обговорити. I'm going to move on to the next tray. Ми тим часом перейдемо до наступної. So what do you think about this one? How does this strike you? How does it resonate for you? Що ви думаєте про це зображення? Як вам відгукується це зображення? Це наче спроба контролю для мене. Це наче To me- спроба взяти себе в контроль. To me, it is an attempt at control, self-control. Yes. Yes. This was a very, very anxious young woman who had very severe abandonment by her mother. Так, це дуже тривожна молода пацієнтка, яка пережила дуже таку тяжку ситуацію покинутості з боку матері. And all of her trays were like this. This is one of the most cohesive, but they were all abstract like this. І всі її картини пісочні були подібні цій. Тобто це ще більш-менш зв'язано, а решта були дуже абстрактні. Take one more response. Хтось іще, можливо, скаже? Пані Оксано, ви підняли руку, включайтесь. А можливо, це я не опустила. Ну, в мене перше якесь таке зразу, що це руль машини. Можливо, не дуже так підходить, але моя фантазія туди пішла. I immediately thought about steering wheel. Maybe it is not very appropriate, but I fantasized about that. I think whatever your associations are, take them seriously and just see. We don't know. Я думаю, що які б не були асоціації, до них треба ставитися серйозно і відстежувати, аналізувати. Okay, I'm going to move to the next tray. Перейдемо до наступної пісочниці. So you can see these are marbles. And so they're lit up because of the light from the camera. Ви бачите, це такі кульки скляні, вони нібито світяться просто тому, що спалах від фотоапарату. But when clients repeatedly make these kind of abstract trays, I think they're really trying to stabilize themselves. And I think working in the sand, for me, this now indicates that the client has fear of expressing too much because the psyche is so fractured. And so they begin slowly and they test the waters with the therapist. Is this safe to show you what's inside me?
І я спостерігаю, що ті клієнти, які роблять постійно такі абстрактні, будують зображення, картини, що це їхня спроба стабілізуватися, і це про їхній страх на початках надто багато висловити, відкрити, і тому що їхня психіка надто фрагментована, і таким чином вони нібито тестують, перевіряють терапевта і потрошку заходять у воду. Okay, let's take two responses from people who haven't spoken before. Давайте послухаємо, може, двох учасників, два відгуки на цей образ, хто ще не говорив. Христина і потім Наталя. У мене була піднята рука на попередньому пісочницю, але з цієї в мене така асоціація спочатку азбука Морзе, а потім світло, включене світло в багатоповерховому будинку. To this Sandplay, I have the association. First one was this Morse code, and the second one was the lit windows in a multi-apartment building. What was the first association? This for navigation Morse code, where there are dots and lines, the code for sailors. SOS, you know. Oh, okay, okay, okay. How does it feel? How do you experience it? Can you feel into your body and see what you feel, or what do you feel emotionally? І як це відчувається? Можете прислухатись до тіла, що ви відчуваєте, як емоційно це сприймається, ці образи? And Такий we have тривожний Anxious, anxiety. Я відчуваю тут такий захист, такий холод. I feel this as defense and cold. Yeah. What else? Що ще? Якщо можна, я продовжу асоціації, так? Для мене цей пісок, він дуже схожий на оброблену землю, на такі грядки, в яких лежать зернини. Це нібито є частина, яку вже засіяли, але ще не загорнули, і є зернята, які готують. І мені дуже цікаво, що кожен рядок має 6 таких кульок, і ми, якщо подивимося зліва, то там є 6 білих кульок, да? І додатково 3 синіх. І для мене дуже цікава ця щіточка, яка начебто виглядає як лопатка, як знаряддя праці. Відчувається начебто таке впорядкування чогось, підготовка до нового етапу, можливо. To me, it looks like plowed land where some seeds have already been covered with the soil and some are still exposed. And it's interesting that there are 6 marbles in every line. And to the left, we see 6 white marbles and 3 blue ones. And also this brush on the top, it looks like a shovel, like a means to work. So it is like preparation work, preparation for the next phase or whatever. Exactly. This is preparation for the next phase. This is testing the safety and experiencing the barrenness of one's own psyche. Так, це і є дійсно процес підготовки до наступного етапу, це тестування безпечності цього простору і переживання і підготовка до того, щоб зустрітися з переживанням своєї такої висушеної психіки. Okay, I'm going to move on. Йдемо далі. How about this one? How do you Ця? feel? Що Go ви into your тут body. відчуваєте? Go into your body and see what's happening in your body and your emotional state as you look at this. Спробуйте дослухатись до тіла, заглибитись і відчути, що у вас відчувається в тілі, який емоційний стан, коли ви дивитесь на цей образ. Ольга Войчук ще не говорила, а потім Галина. Дякую. У мене відчуття такої, наче рани десь в тілі і болю. My feeling is a wound on the body and pain.
Yeah. Yeah. The woman with red hair has had her hand up a long time, and I can't read her name because it's in Ukrainian. І, Галю, здається, це про вас, жінка з рудим волоссям, що ви давно тримаєте руку і не говорили, прошу вас. Так, Yes, you. дякую. Це для мене якесь таке, от як розтоптане якесь серце, якась велика дуже травма і багато болю і жаху. І якась така от, ну, для мене якесь таке, як втягування вниз. От, це от втоптування вниз. Тобто не вихід наверх, а втоптування вниз. I see that as a heart that is stomped into the sand, and there is a lot of pain, a lot of horror there. So it is the heart that goes not up, but is stomped down. Mhm. Yes. And later we will look at this case. So, oh no, we won't. Sorry, I get them confused. Never mind. Don't say anything. Yes. And you know, it's an image of chaos, and it's an image of tentatively going in and sort of seeing what the hands are finding. Так, це дійсно образ хаосу і такого пробного ніби заглиблення, спроби занурити руки і подивитися, що вони там знайдуть. Now, in many Sandplay circles, trays like these would be judged or discarded as not really Sandplay. І у багатьох колах людей, які займаються сендплеєм, такі зображення можуть відкидати, нібито це не є пісочною картиною. But when we work with complex trauma, these are the kinds of trays we see. Але коли ми працюємо з комплексною травмою, саме такі образи ми переважно бачимо. So here's another one. How do you feel? Take it in. Ось іще один образ, спробуйте відчути, як ви. Для мене це відгороженість. Відгородитися від цього світу. For me, it is about fencing off. One is fenced off from the entire world. Yeah, which is what people with trauma do. And they isolate. And their foundation is unstable. І це те, що роблять люди, які переживають травми. Вони ізолюються, і їхній фундамент дуже нестабільний. How does this image feel to you? Is there an emotional sense? Як відчувається вам цей образ? Чи є якесь емоційне сприйняття? Мені щойно прийшла така дуже болюча картина. Він червоний будинок, і це як тіло без шкіри. Це така тотальна рана. Жива рана, яка не накрита тілом. Тільки м'ясо червоне. My image is very painful. This is like a body that is where the skin is ripped off, and then it is a total one wound only. You see the red flash. Yes. Yes. This. Але я бачу таку тоненьку доріжку, така коса, яка з'єднує з сушою. І я бачу, що, напевно, цей одинак доволі давно вже в такому стані, і він вже доволі комфортно себе там почуває. Бачу там такий диванчик, мансарда. Такий він комфортному, він такому облаштувався. I look at that narrow path and that connects this island with the mainland, and I also see that this lonely person has been lonely for a long period of time and feels now quite comfortable there. I see this attic and the sofa, so it feels quite comfortable now. Mm-hmm. Yeah. Yeah. So there are two people with their hands up. Well, could someone call on them? I can't read their names. I'm sorry. Попрошу називати імена людей, бо не можу прочитати кирилицю. Олеся Гончаренко піднімає руку. Для мене це абсолютний острів безпеки.
For me, this is an absolute island of safety, security. Mhm. Mhm. Yeah. Okay. Наталя Пилипенко. Мгм. Я звернула увагу, що пісок сухий, проте края цього умовного озера, вони мокрі, і сам пісок під будиночком теж мокрий. І тоді в мене виникає фантазія, і що цей фундамент, він досить такий крихкий, і доріжка, вона наче розмита. І тоді в мене виникає фантазія, нібито дім стоїть на зибучому піску, і тому він для мене трохи похилений. Тому це про якусь певну емоційну затопленість. I pay attention to that the sand is dry, but on the edges of this lake and under the house it is wet. And I think about that the foundation of this house is very fragile, and the path is also washed off. And this is like a swamp, that the house is standing on a swamp or on this moving sand, and it is about being emotionally overwhelmed. Yes. Okay. Thank you. I'm going to move on now. Дякую. Тоді ми будемо рухатись далі. So take this in. Take it in. Let it resonate. And Спробуйте відчути. we don't need to analyze yet. We need to resonate and let this tray have an impact on us. Відчути цей образ. І ми не аналізуємо, а намагаємося відчути, як він нам відгукується. Дуже страшна війна, жуть. Very scary, horror, war. Right. Yeah. Пані Ольга Стратій. Жах, страх, розруха така. Десь так. Horror, fear, destruction. Yes. Yes. Now remember that the image in the tray is an image of the internal psychic energies in the client. Ми пам'ятаємо, що образи в пісочниці – це образи внутрішніх психічних енергій клієнта. But it may also reflect how they are experiencing their world outside. Але вони можуть також показувати, як клієнт переживає своє зовнішнє життя. And sometimes these images recreate, the client actually recreates the image of their trauma. І іноді також клієнт відтворює образ своєї травми. So we are working with this fixed, frozen memory image that is very emotional. І ми працюємо з таким фіксованим, замороженим образом пам'яті, і це дуже емоційно. I see a message that says Natalia, raised hand. Я хочу поділитися, тому що мені здається, що це дуже така прекрасна картинка такої фрагментації, коли людина щойно пережила щось, і вона розсипається на певні частини, де кордони, частини, начебто її, розкидані. І чомусь я фантазую про певні дитячі частини, про певні дорослі частини. Це дерево, яке здається досить сухим, воно здається, там є червона частина, наче горить, і коріння зверху. Щось дуже таке боляче на нього дивитися, наче. I see this picture as very fragmented, and this is as if somebody had the experience of falling apart, and with all of these parts scattered around. And I fantasize about a child
parts and adult parts, and also that tree which is dry and there are also red parts as if it is on fire, and it seems that it is not rooted. The roots are on the above the surface. Yes. Yes, I think this is an image of that inner fragmentation, that inner cracked earth image that we've been looking at, you know, just a complete dissociated experience, the Saibam moment. Я бачу це як образ внутрішньої фрагментації, цієї потрісканої, висушеної землі, як такий абсолютний досвід дисоціації. So the reason I ask you to resonate before you analyze is because the therapist can actually help transform these traumatized states through his or her body, right brain to right brain, without words. І чому я попросила вас відчути ці образи перед тим, як аналізувати? Тому що, власне, через тіло терапевт може допомагати і трансформувати ці образи у процесі подальшої роботи. We'll talk more about that later, probably not today, but there's a reason for asking you to just feel it and see if there's an emotion, because sometimes there isn't. Sometimes it's a state without emotion. І ми про це будемо говорити пізніше, але є смисл відчути це, відчути емоції, а іноді відчути, що тут немає емоцій, і це про перебування без емоцій. Okay. So take this in. And I know this is painful, some of these. Тепер спробуйте зосередитись на цьому, і я знаю, що дещо з цього може видаватися дуже болісним. I see a raised hand. Вибачте, можна так? Так. У мене відчуття досить позитивне, тому що в центрі ця фігурка, це сприймається як щось старовинне, дуже таке мудре про предків. І навіть оці черепи, це для мене як про такий цикл життя, смерті, життя. To me, it seems quite positive. This is about something ancient, about ancestors, and this with this figure in the middle, and even the skulls. This is about the circle of life and life after life. Oh, okay. Interesting. Yeah. It just shows us that if we don't know the clinical story, the history of the client and what it's like to sit with them, you know, we don't know, you know, we need that information to really kind of understand it more. Go ahead. І дійсно, якщо ми не знаємо клінічної історії, ми можемо потребувати того, щоб працювати, знаходитись поруч з клієнтом більше і поступово дізнаватися, досліджувати. So there's a real mystery here and perhaps some kind of transformation happening. But this client was in deep despair, the bottom of the bottom. Тут є певна таємниця, і здається, що, можливо, і відбувається певна трансформація, але цей клієнт був в абсолютному відчаї, просто на дні. And so for me, in that moment, it felt like an image of her utter hopelessness. І для мене в той момент це виглядало як зображення, яке передає її таку крайню безнадію. But for some clients, it could be, as you said, a moment of ancient ritual and transformation. Just depends on what's happening with the client and what is the nature of their trauma and where they are in the process. Але для деяких клієнтів, як ви вказали, це може бути образом трансформації, позитивним образом. Це залежить, звісно, від клієнта, від характера травми клієнта і від того, де знаходиться клієнт у цьому процесі.
Okay, so I'm going to move on. So here's another image. So a little more detail. We're moving out of that kind of fractured earth kind of place into the more scary, dramatic images. І тепер наступний образ, і тут уже більше деталей, і ми переходимо від цієї нижньої частини картинки, де потріскана земля, до страшнішого того місця, що знаходиться вище. So at first, just take it in, let it resonate. What happens in your body as you witness? Спочатку спробуйте відчути, відстежити, що відбувається у вас у тілі. The sea takes away our peace, maybe? Можливо, те, що море забирає наш мир. Мирося, говоріть. Я можу говорити, в мене ось тут, в районі грудей, піднявся такий, такий трем, от фактично стишене дихання, і тіло відреагувало такою чогось. In my chest, I felt some tremor, and in my body, I felt anxiety, as if I'm ready for something to happen. Yes. Good. Okay. Julia? В мене піднялася тошнота, страх до тошноти, якщо говорити про відчуття в тілі. I felt fear and also sickness, like nausea. Sickness. About Like what? Nausea. Nauseous. Okay. Yeah. Yeah. Well, look at the incongruency here. We've got, this is, of course, the bottom of the tray, and then it's raised like the seaside, but snakes are coming up, and the octopus, the snakes, spiders are buried, and this net, this is black netting, and this is a pie. І подивіться, це образ нібито берег моря, який піднімається там, де немає синього дна, і купа всяких створінь. Це і змії, і восьминіг, і павуки, і павутиння, якась сітка, і також пиріг. So it's a cohesive image in the sense that it makes sense in the way that some of these others, it makes symbolic sense in the way that some of these others don't. And yet we've got the pie there, which seems off. Певна непослідовність, тому що загалом цей образ здається більш таким зібраним, послідовним, ніж ті, що попередньо ми бачили, але раптом пиріг, здається, пиріг зовсім випадає з цієї картини. So I asked myself, what is the meaning of the pie in this scene? So I'll leave you to contemplate that. І я задаюся питанням, який смисл, сенс пирога у цій картинці, і залишаю вас цим питанням. And here's another image. І ще один образ. How do you feel as you look at it? What's happening in your body? Що ви відчуваєте, що відбувається в вашому тілі? Колеги пишуть страх, агресія. Colleagues write in the chat fear, aggressiveness. Світлано Артікова, включайтесь.
Це настільки страшно, що навіть важко підібрати слова, невимовне щось. Це смерть і відсутність відчуттів. Тобто This is so жах, scary that it переживання is жаху. unspeakable, about no feelings, no sensations. Yes, yes. Я ще хочу додати, що таке розчинення в стражданні. And Що це this ще is не смерть, а саме страждання. Ну, так мені бачиться. about being dissolved in suffering, not so much about death, but about this ultimate suffering. Mhm. Yes, okay. So I'm going to move on now. And here's another kind of, it's obviously traumatic. Flooded. We call these these trays flooded, excuse me, when they're full of figures like this. І очевидно, що це так про травматичний досвід, і це така наступна картина, яку ми, коли стільки всього багато відбувається. So how does it feel? Як вам відчувається? Оксана Сапєгіна, включайтесь, ви ще не говорили. Таке відчуття, нібито багато всього, багато потрібного, непотрібного, все, що потрапило під руку. Але ось сюди праворуч більше якась така казкова вже атмосфера, зменшена кількість всяких предметів і немовбито на майбутнє як сподівання на якесь диво. Оця лампа Аладдина внизу, оце якийсь тотемний стовп. Нібито багато всього, що було, і перехід на сподівання до якогось дива. Мені отаке відчуття. To me, this is about a lot of stuff that is needed and not needed, but also closer to the bottom, there is the part that is more about fairy tales, about hope for some miracle or some wonder. This is my feeling. Mm-hmm. Mm-hmm. You know, what we see over time when we have this kind of a tray is that eventually things get sorted out in the psyche. They find their place in the psyche, and eventually the image becomes more cohesive through many trays over time. Так, і дійсно з плином часу ми бачимо, як нібито устаканюється ситуація, як речі знаходять свої місця, і тоді ми уже з часом на наступних пісочних картинах бачимо більше такої цілісності, послідовності. І пані Юлія Віхрова, ви ще не говорили, включайтесь. В кінці дня заходиш в дитячу кімнату. Таке відчуття. І все разом, все на купі. Хочеться взяти велику лопату таку і все зарісти. This is when at the end of the day you enter your kid's nursery and this is what you see there. You want to take a shovel and just throw it away. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, it's full, very full. Да, переповнено дуже. So we need to move on. Here's a close-up. А це ближче фотографії. This is Darth Vader going through the door or blocking the door. We don't know. Дарт Вейдер. І це Дарт Вейдер, який проходить через двері або блокує двері. You know Darth Vader? Знаєте, хто такий Дарт Вейдер, так? Okay. Чорний лицар. All right. So I'm sorry we won't be able to take any more questions, but or comments, but put them in chat, please. І я перепрошую, що ми не зможемо почути інших учасників з їхніми коментарями, але прошу писати в чаті. So it's time for our break before we go on. So 15 minutes, does that sound good? І зараз зробимо перерву, потім продовжимо. Давайте 15 хвилин, так, зробимо перерву. Okay. I'll see you in 15 minutes. Тоді побачимо за 15 хвилин.
До 19:30, колеги. It will be 7:30 Kyiv time.